Today's topic electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Now see here some one demonstration. Electromagnetic induction demonstration. So first we can take about the bar magnet. So this bar magnet, it is a north pole and south pole. When this bar magnet is moving towards the coil, so now this one is a coil, and this coil, across the coil it is connected a galvanometer. G is a galvanometer. So when it moves towards this, so this galvanometer shows a deflection. When you can stop this in between, this galvanometer shows the null deflection. When you can move in reverse direction, so this can move in another side of deflection. So this demonstration he conclude that that is called as a Faraday. Faraday is the name of the scientist. So it is called as a Faraday's experiment. It is called as a Faraday's experiment. So Faraday conclude that wherever out of these two things, one is a bar magnet, other is a coil. So if coil is a steady position and bar magnet is a moving towards the coil, then it shows the deflection. Or if bar magnet is a steady position, the coil is moving towards the bar magnet, again the deflection shows in one side deflection. So now when this stops moving, when this both are steady position, so this galvanometer shows the zero deflection. That means no change, no variation, no voltage development. So this concludes that here it produces across the coil, it produces a EMF. EMF. So EMF stands for electromotive force. Electromotive force. So due to this electromotive force, and current is induced, so that is called as a induced current. So this one is induced. The electromotive unit is a volt, and this one is a induced current. So due to induced current, so it shows a deflection G. आज या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आज हा चॅप्टर बघणार आहोत. या चॅप्टरमध्ये पहिला आहे फारडेज एक्सपेरिमेंट. या फारडेज एक्सपेरिमेंटमध्ये कन्सिडर टेक अ बार मॅग्नेट NS दिसतंय का सर्वांना? So now this one is a bar magnet, north pole of bar magnet, south pole of bar magnet. In front of this, here is one coil is there, and across the coil a galvanometer is connected. When this bar magnet moves towards coil, so now it shows a deflection. म्हणजे याचा अर्थ काय, जेव्हा हा मूव केला, हा कसा आहे स्थिर आहे, तर इथं काटा दाखवतोय एका साईडला. नंतर हा जर याच्या अपोजिटला मूव गेला, तर हा काटा दुसऱ्या दिशेने दाखवतो. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की इथं गॅल्व्हनोमीटर काटा दाखवतोय, म्हणजे या ठिकाणी करंट फ्लो होत चाललेला आहे. मग हा करंट नेमका कशामुळे फ्लो होतो, तर यामध्ये जे काही EMF मुळे होतो. EMF आपले सर वी नो अबाउट इन 11th स्टँडर्ड अँड एव्हरीथिंग. सो वेरेवर EMF or voltage or potential difference, so there is a current flows through it. Current flow होतो यामध्ये. So the current flows
फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. मग या ठिकाणी जो काय करंट असेल याला नाव दिलं इंड्युस्ड करंट. आणि या ठिकाणी जो काय द ई एम एफ इज अ डेव्हलप अक्रॉस द कंडक्टर. अक्रॉस द कंडक्टर ई एम एफ इज अ प्रोड्यूस. याला म्हणलेलं इंड्युस्ड ई एम एफ. सो दिस ई एम एफ इज अ इंड्युस्ड ई एम एफ. And due to induced EMF, induced current is flowing through this circuit. Okay. So now this due to induced EMF, again here current is there. Which current? Induced current is flowing through this. So therefore here a magnetic, म्हणजे काय? Suppose we know about the bar magnet is moving towards this coil. Means what? Here magnetic lines are there. Magnetic lines. Okay. We know about the magnetic lines, north pole, south. So these lines are interacted to this coil. So these lines are interacted to this coil and it produces an EMF. Okay. And due to this EMF, induced current is flowing through this. या induced current मुळे तो induced current प्रत्येक ठिकाणी काय होणार? फ्लो होणार कॉइल मधून आणि याच्या आतमध्ये काय तयार होणार आहे? पुन्हा एकदा मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार. पुन्हा एकदा मॅग्नेटिक फ्लक्स. सो दॅट मॅग्नेटिक फ्लक्स हिअर, सो दॅट इज अपोजेस टू दिस ओरिजिनल मॅग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम दी मॅग्नेट. म्हणजे यातून जे काय मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होईल तो मॅग्नेटिक फ्लक्स या मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोज करेल. आलं का लक्षात थोडक्यात? तर हा याचा डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. सो नाव दिस वन इज द डेमॉन्स्ट्रेशन. Now, see some conclusions. काही कन्क्लुजन बघूया. मग यांनी फाडेजनी कन्क्लुजन काढलेलं आहे आणि these conclusions are in a put in the form of laws, so that is called as Faraday's laws. Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. So what is Faraday's laws of electromagnetic induction? The first law is wherever there is change in magnetic flux, wherever there is change in magnetic flux in a closed circuit, an induced EMF is produced in it. Okay. Wherever there is a change of magnetic flux in a closed circuit, an induced EMF, induced म्हणजे तयार होणार आहे ते तयारित EMF, induced EMF is produced in the circuit. In the circuit. अलग लक्षात. Wherever there is a change of magnetic flux in a closed circuit, an induced EMF is produced in the circuit. This one is the first law. म्हणजे मग इथं करंट फ्लो होतो याचा अर्थ काय? इंड्युस्ड EMF. The second law is the magnitude of an induced EMF is directly proportional to the
to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit, So this one is the second law. The magnitude of the magnitude of an induced EMF, the magnitude of an induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. That means induced EMF is denoted by E letter. E is directly proportional to d phi by dt. E is directly proportional to d phi by dt. So therefore E is equal to K into d phi by dt. E is equal to K into d phi by dt. So therefore here put K is equal to 1. Put K is equal to 1. So therefore E is equal to d phi by dt. So now this one is the magnitude of an induced EMF. But when you can see about in original condition, in general, when you can see about in general condition, E is equal to minus d phi by dt. So the negative sign indicates that according to Lenz's law, negative sign indicates that accordance to Lenz's law. So this one is the formula. E is equal to d phi by what is E? Magnitude of EMF is equal to d phi by dt. The rate of change of the time rate of change of magnetic flux. So in general, E is equal to minus d phi by dt. The negative sign indicates that what does the physical significance of negative sign? The negative sign indicates that this one is accordance to Lenz's law. So what is the Lenz's law? In the Lenz's law, so now we can see about the Lenz's law. So when you can see about here, जर मी या ठिकाणी एक experimental demonstration घेत असेल. Suppose now this one is a bar magnet. So this bar magnet is moving towards a conducting loop. So north pole of the bar magnet and south pole of the bar magnet, and this one is what you call is conducting loop. So north pole and south pole, so this one is vertically moving in downward direction. So now here the magnetic lines, okay, interacted with this conducting poles. So therefore an induced EMF is produced. Due to an induced EMF, okay, induced current is flowing through this. So therefore here again a magnetic flux will be generated. So these are the magnetic lines. These are the magnetic lines. So how it is lines? So this one is like this. So this bar magnet is moving downward direction and the magnetic lines are directed nearly upward direction, means there is opposes. So now this magnetic flux is opposes to which it produces it. So now this one is Lenz's law. What is Lenz's law? The direction of, म्हणजे काय माहिती का, थोडक्यात हा बार मॅग्नेट जर मूव केला कुठं, कंडक्टिंग लूप आहे कंप्लीट, तर यामधून काय होईल, मॅग्नेटिक लाईन्स तयार होईल किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होईल. आणि तो मॅग्नेटिक लाईन्स कसा आहे,
that is vertical directed nearly. So this is opposite to this NS bar magnet. This one is opposite to this NS bar magnet. So now this is a demonstration of Lenz law. So how to write the Lenz law? So Lenz law you can write like in this way. The direction of an induced EMF or induced current is such as to oppose which produces it, to oppose the change in magnetic flux which produces it. The direction of induced current, the direction of an induced current is opposite to which it produces it. म्हणजे थोडक्यात काय माहिती आहे का, ज्याच्यापासून तयार झालंय त्यालाच आहे ना की धक्का द्यायचा. म्हणजे काही जण असतात ज्यांच्याकडून शिकलेलं आहे आणि त्यांनाच गद्दारी करायची. म्हणजे हे काय झालं, लेन्स लॉ झाला. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे काय, यातून जे काय होणार मॅग्नेटिक फ्लक्स यातून तयार होणार आणि तो इंटरॅक्ट होऊन यातून काय तयार होणार आहे, इंड्यूस करंट तयार होणार. त्या इंड्यूस करंटवरून मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार आहे आणि तो फ्लक्स कोणाला अपोज करणार आहे, या NSला म्हणजे ओरिजिनल मॅग्नेटिक फ्लक्सला तयार करणार आहे, अपोज करणार आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज ए लेन्स लॉ. आलं का लक्षात? सो नाव दिस वन इज ए लेन्स लॉ. तर हे कसं लिहायचं माहिती आहे का, लेन्स लॉ. सो लेन्स लॉ वी कॅन राईट the direction of an induced current or induced EMF is opposite to the magnetic flux, change in magnetic flux which produces it. हे लिहायचं यामध्ये. So now this one is a Lenz law. समजा असेल सर्वांना नेमकं लेन्स लॉ काय आहे, नेमकं लेन्स लॉ काय आहे. आलं का लक्षात? सो नाव दिस वन इज ए लेन्स. आणि आपला फॅरेडेज इक्वेशन काय, E इज इक्वल टू मायनस d∅dt. मग फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स आले. मॅग्नेटिक फ्लक्स SI युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स is Weber. आणि मॅग्नेटिक इंडक्शन कसं होतं, मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वेअर. ओके, दीज आर द बेसिक्स. वेबर आहे SI युनिट, वेबर पर मीटर स्क्वेअर. क्लियर? किंवा दुसरं तुम्ही लेन्स लॉ असंही लिहू शकता. द इंड्युस्ड EMF टेंड्स टू सेट अप ए करंट द ॲक्शन ऑफ विच अपोजेस द चेंज दॅट कॉजेस इट. सेकंड, ऑर म्हणूया, ऑर असंही लिहू शकता. मगाचा तो माझा डेफिनेशन होता, ओके. काय होणार, in short, the induced EMF tends to set up a current the action of which opposes the change that causes it. The direction किंवा दुसरं काय असेल, the direction of an induced current in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in magnetic flux that induces the current. आलं का लक्षात? आज आपण डिमॉन्स्ट्रेशन बघितलं, फॅरेडेज लॉ बघितला, लेन्झेस लॉ बघितलेला आहे. ओके, आणि हा 2 बेसिक्स बघितलेला आहे. ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबूया.